Assalamualaikum and hi everyone. In this video, I'm going to share some tips on how to answer past year question for Chemistry SK025. So we are going to discuss question number 3 and question number 4 for session 2015-2016. Let's start with question number 3 first. So question 3A, draw the structure of the product formed when 1 bromopropane reacts with the following reagent respectively. Number 1, ammonia. Number 2, methanol. Number 3, sodium cyanide. And number 4, water. To answer this question, first you need to know the structure of 1 bromopropane. So first step, draw the structure of 1 bromopropane. So 1 bromopropane is a haloalkane with 3 carbon atoms where the bromine is attached at carbon number 1. From the structure of 1 bromopropane, identify the site of reaction. Since we have a polar bond between carbon and bromine, bromine is more electronegative than carbon. So bromine is partially negative and carbon becomes partially positive. So di sinilah yang akan berlaku reaction. Jadi kalau kita tengok, 4 reagen yang diberi ini adalah reagen yang kita gunakan dalam nucleophilic substitution reaction. Jadi nucleophile akan substitute position of bromine to form a product. So bromine ni kita akan remove dan gantikan dengan nucleophile. Dan kita kena tahu pula structure for each reagent. Contohnya ammonia tu kita kena tahu structure dia adalah NH3. Methanol is CH3OH. Sodium cyanide is NaCN and water is H2O. So, for reaction of 1 bromopropane with ammonia, NH2 group akan replace position of bromine. Dan satu lagi hydrogen akan combine dengan bromine to form the side product which is HBr. So, the product for A1 is amine. Kita cuma gantikan, kita substitute NH2 pada position Br tadi, dengan number of carbon yang sama. So kita dapat primary amine. Next, for reaction with methanol, methanol adalah alcohol. So OCH3 group akan replace position of bromine. Hydrogen akan combine dengan bromine untuk form side product. So main product kita akan dapat ether. So this is ether. OCH3 group replace position of bromine. And then we have sodium cyanide. So sodium cyanide is ionic compound. So bila kita pecahkan, kita akan dapat Na plus and Cn minus. So in this case, Cn minus acts as an nucleophile. Dia akan attack alpha carbon. So yang akan masuk adalah Cn group lah. Cn minus attack. So Cn akan substitute position of bromine. So kita akan dapat nitrile compound. Nitrile compound. Last one is reaction with water, H2O. So in this case, OH group will replace position of Br and form alcohol. OH group gantikan Br dan hydrogen daripada H2O yang satu lagi akan combine dengan bromine untuk dapat side product lah. Jadi untuk question number 3A ni, first tadi kita mesti boleh lukis structure 1 bromopropane dengan betul. And then kita boleh identify pula dia punya type of reaction adalah nucleophilic substitution reaction, dan baru kita tahu nak buat apa. Replace position of bromine dengan semua nucleophile yang diberi.
Okay, next kita pergi pada question number 3B. Okay, draw and name the mechanism for the reaction between 1 bromopropane with sodium cyanide. Okay, 4 markah. Okay, dalam soalan A tadi kita dah tahu yang 1 bromopropane undergoes nucleophilic substitution reaction, okay, dengan sodium cyanide. Okay, tapi sebab soalan ni dia minta mechanism, so kita kena identify whether 1 bromopropane undergoes SN1 or SN2 mechanism. Okay, so untuk tentukan 1 bromopropane undergoes SN1 or SN2, kita kena tengok class of haloalkane. So refer pada alpha carbon, okay, carbon that bonded to the halogen. So this alpha carbon bonded to only one alkyl group. So kita classify haloalkane ni sebagai primary haloalkane. So primary haloalkane is more reactive towards SN2 mechanism. Okay, SN2 mechanism. So kita kena lukis mechanism untuk SN2. So SN2 is bimolecular nucleophilic substitution. Okay, nama, and then draw the mechanism. So kita kena buatlah untuk SN2 mechanism, pastikan kita draw structure of 1 bromopropane in 3-dimensional structure. Okay, mesti lukis 3D. Okay, 3D maksudnya apa? Wedge and dash wedge structure. So ada 2 single line kat sini, and then kita ada wedge dan juga dash wedge. Okay, kalau boleh pastikan dash wedge tu dia daripada besar ke kecil. Okay, saya betulkan ni lah. Okay, daripada besar, daripada carbon pergi ke hidrogen tu semakin kecil lah. Okay, dia terbalik dengan wedge ni tadi, daripada halus ke besar. Okay, nak tunjukkan 3-dimensional structure. So 3-dimensional structure, pastikan 1 bromopropane ini mestilah in tetrahedral shape, satu. Okay, yang kedua mesti pastikan dia ada 2 single line, satu wedge dan satu lagi dash wedge. Okay, and then Cn minus, the nucleophile should attack from back side. Okay, back side means the opposite side of bromine. So kalau kita lukis bromine tu dekat sebelah kanan, okay, jadi Cn minus mesti attack daripada sebelah kiri atau daripada sebelah belakang. Okay, nak tunjukkan back side attack of the nucleophile. So arrow must be from lone pair of carbon, ataupun kita boleh buat arrow daripada negative charge, okay, pointing towards alpha carbon. Okay, arrow yang kedua daripada polar bond between carbon and bromine, pointing towards bromine. Okay, 2 arrow ni wajib adalah, okay, menunjukkan pergerakan elektron. Okay, so SN2 mechanism is 1-step mechanism. So kita kena tunjukkan pula dia punya activated complex, okay, pada transition state. So dekat sini the bond between carbon and bromine and carbon and Cn should be in dotted line. Okay, kita buat garis putus-putus untuk tunjukkan carbon bromine bond is partially broken and Cn bond is partially formed. Okay, and then fast reaction, kita akan dapat the final product. Okay, di mana Br tadi, CBr bond tadi dah putus sepenuhnya dan CCN bond dah terbentuk sepenuhnya. Okay, drawing untuk nitrile compound ini pun mestilah dalam bentuk tetrahedral juga. Okay, 3-dimensional means kena ada wedge and dash wedge dan mestilah in inverted configuration. Okay, inverted configuration mestilah terbalik daripada drawing untuk 1 bromopropane tadi. Okay, bromine tadi kat sebelah kanan, so yang ni Cn kat sebelah kiri. Okay, dia inverted configuration. Okay, because of the repulsion. And then kita dapat Br minus. Okay, Br minus with 4 lone pairs. Okay, next is question number 3C. Pentanoic acid can be prepared from 1-butanol F as shown below. Okay, refer to the diagram given.
So we have F, 1-butanol, reacts with PCl5 to form G, and then G react with magnesium ether to form H, and then H react with X followed by Y, produce pentanoic acid. So the question is, draw the structures of G and H. State reagents X and Y. Give the reagent needed to prepare F from 1-butene. So kita akan prepare 1-butanol from 1-butene. Okay, and then suggest an alternative 2-step reaction to convert G to pentanoic acid. Okay, so 7 marks for this question. So sebelum kita boleh jawab soalan ini, okay, kita kena tengok pada diagram. Okay, kena fahamkan diagram. Okay, pastikan kita boleh kenal the starting material and the final product. So starting material kita adalah 1-butanol. So 1-butanol is alcohol with 4 carbon atoms. So lukis dulu structure 1-butanol sebab soalan tak bagi kita structure 1-butanol. Okay, and then bila kita tengok final product, okay, final product kita adalah carboxylic acid with 5 carbon atoms. So number of carbon tak samalah pada starting material dengan final product. So dalam reaction ni ada berlaku penambahan carbon. Okay, ada tambah 1 carbon daripada 4 kepada 5. Okay, so kita cuba pastikan kita tahu semua yang berlaku dalam diagram ni dulu. Okay, 1-butanol react with PCl5. It will produce haloalkene. So G should be haloalkene. Okay, so since F is 1-butanol, okay, 4 carbon, alcohol 4 carbon, so G is haloalkene with 4 carbon atoms. So we just substitute OH with Cl. So product G tu kita dapat 1-chlorobutane. Okay, so next G react with magnesium ether to form H. So bila tengok reagent magnesium ether, so kita kena kenal dan tahu yang reagent ini adalah untuk reaction to prepare Grignard reagent. So H is Grignard reagent, okay, with same number of carbon. So H, okay, kita lukis structure Grignard reagent dengan number of carbon yang samalah, 4 carbon. And then Grignard reagent react with X followed by Y to produce pentanoic acid. So kat sini ada berlaku penambahan carbon sebab Grignard reagent kita ada 4 carbon sahaja, tapi final product kita adalah pentanoic acid 5 carbon. So X should be carbon dioxide followed by hydrolysis. So Y is H3O plus or H2OH plus. Okay, so tulis jawapan satu-satu. X is CO2 and Y is H3O plus. Okay, question 3. Give the reagent needed to prepare F from 1-butene tadi. Okay, kita nak hasilkan 1-butanol. So 1-butanol is primary alcohol. So kita kena draw structure 1-butene. So we have alkene with 4 carbon atoms. Okay, so kalau kita tengok alkene kepada alkohol, sebenarnya kita ada reaction direct. Okay, direct daripada alkene to alcohol, which is hydration. Okay, tapi untuk reaction hydration of alkene, dia akan follow Markov-Nikov rule. Okay, kalau kita buat one step reaction kat sini, okay, dia akan follow Markov-Nikov rule. Means hydrogen is added to carbon double bond with more hydrogen atom. So H is added to carbon number 1 and OH is added to carbon number 2. So kita tak akan dapat 1-butanol, tapi kita dapat 2-butanol. So kita tak boleh guna one step reaction ini untuk convert from 1-butene to 1-butanol. So yang ni salah lah. Okay, so apa kita kena buat adalah kita kena buat dua reaction. Okay, daripada 1-butene kita kena convert dulu kepada haloalkene.
Okay, kita nak haloalkane tu mestilah primary haloalkane. Okay, jadi kita nak halogen. Okay, in this case kita guna HBr sebab kita nak jadikan dia anti-Markovnikov. So kita nak Br tu mesti pada primary carbon. Okay, so reaction kat sini adalah reaction with HBr in the presence of peroxide. Okay, kita dapat 1 bromo butane, and then dekat sini daripada 1 bromo butane boleh convert to 1 butanol dengan hydrolysis. Okay, so soalan minta kita reagent sahaja. So kita bagilah ada 2 reagent yang kita perlu untuk convert from 1 butane to 1 butanol. Number 1 is HBr in the presence of peroxide, H2O2, and number 2 is sodium hydroxide aqueous. Okay, next, suggest an alternative 2-step reaction to convert G to pentanoic acid. So kita kena tahu ada 2 reaction daripada haloalkane yang kita boleh tambah number of carbon. So yang tadi adalah Grignard reagent, reaction of Grignard reagent. Okay, yang kedua kita ada reaction of nitrile. So daripada G, okay, kita boleh buat reaction dengan Cn-, okay, to form nitrile compound. Okay, so G tadi adalah 1 chlorobutane. So G kita adalah haloalkane with 4 carbon atom. Okay, tapi bila buat reaction dengan Cn, so Cn substitute position of Cl. So kat sini dah berlaku penambahan 1 carbon. Okay, bila dapat nitric compound. And then nitric compound undergoes hydrolysis to form carboxylic acid. So Cn to hydrolyze to COOH. Okay, so done for question number 3. Okay, we continue with question number 4. Okay, for A, reaction of an unsaturated carboxylic acid with hydrochloric acid yields compounds K and L as shown below. Okay, the question is draw the structures of K and L. Which product is more acidic and give your reason. Predict the product forms when J reacts with potassium metal. So 6 marks for question 4A. Okay. To answer this question, first identify the functional group present in the organic compound given. So kita diberi dengan structure carboxylic acid. Okay, dalam structure ni kita ada 2 functional group. Okay, we have carboxyl group and we have carbon-carbon double bond. So ada 2 functional group. Jadi kita tengok pula reagent yang diberi. Reagentnya adalah HCl. Okay, HCl. So carboxylic acid, acid react dengan acid HCl, no reaction. Okay, tapi untuk carbon-carbon double bond react with HCl, so kita ada reaction, electrophilic addition reaction. Okay, so sebab kita ada nucleophilic site pada carbon-carbon double bond ni, so HCl, okay, akan kita tambah pada carbon-carbon double bond, hydrogen atom and chlorine atom. So since carbon-carbon double bond tu dua-dua bonded to one hydrogen atom, so dia sama so tak ada, kita tak guna Markovnikov rule lah. So in this case kita akan dapat 2 produk sebab tu ada K and L. So boleh jadi H is added to carbon number 2, dan boleh jadi juga H is added to carbon number 3. So kita akan dapat 2 produk. So lukislah untuk K and L. Okay, satu K tu kita tambah Cl pada carbon number 2. Okay, carbon number 2. And then untuk L tu kita tambah
Cl pada carbon number 3. Okey, jadi sebab soalan tak bagi apa-apa maklumat tentang K dan L, so awak boleh tulis mana-mana satu lah untuk structure KL tu. Okey, boleh juga vice versa. Okey. And then which product is more acidic and give your reason. Okey, bila kita compare dua tu, Cl tu dia punya position tu berbeza. Satu Cl pada carbon number 2 dan satu lagi Cl pada carbon number 3. Okay, so because of the presence of chlorine in the carboxylic acid, so you need to identify that chlorine is electron withdrawing group. So kena mention dalam jawapan lah tentang electron withdrawing group dan juga inductive effect. Okay, sebab kita tengok kat sini perbezaan antara K dan L tu adalah position of chlorine. Okay, so kita tulis jawapan CH3, CH2, CHCl, COOH. Okay, tengok ni Cl yang pada carbon number 2. Okay, is more acidic than, okay, satu lagi lah, Cl pada carbon number 3. Okay, so chlorine is an electron withdrawing group. Okay, the position of chlorine increases the acidity due to inductive effect. Okay, the acidity decreases as the distance between chlorine and carboxyl group increases. Okay, so since structure K tadi, position of chlorine tu lebih dekat dengan COOH, so dia boleh tarik elektron lebih kuat and stabilize the structure of carboxylate ion. So the carboxylic acid is more acidic. Okay, next, predict the product forms when J react with potassium metal. So product, so since reagent yang dibeli adalah metal, potassium metal, okay, jadi dekat J ni tadi, okay, bahagian yang akan bertindak balas adalah pada carboxyl group. Okay, sebab ini adalah acidic part. So pada carbon-carbon double bond tak ada reaction dengan metal, potassium metal. So untuk COOH group tu, okay, carboxyl group tu, dia akan donate proton. Okay, so H plus keluar, okay, dia akan hasilkan carboxylate ion. So kita ada CH3CH, COO minus. So carboxylate ion attracted to positive ion of K plus. So kita boleh tulis jawapan, okay, sama ada tulis macam ni ataupun kita tunjukkan charge pun tak ada masalah lah. Okay, kalau kita tunjukkan COO minus, K plus pun boleh. Okay, either one. Okay, next is question number 4B. Reaction of acetophenone M is shown below. Okay, so diagram yang diberi ni, okay, untuk soalan dalam buku pasir tu, okay, tolong buat correction sikit. Okay, kita ada dekat center tu kita ada acetophenone. So acetophenone, arrow ke atas tu reagentnya adalah propanol, H3O+. Okay, so the product is N. And then reaction with iodine in sodium hydroxide, the product is P plus Q. Okay, react with S followed by T, produce U. Okay, yang sebelah kiri tu daripada benzin kepada acetophenone. So arrow dia sepatutnya daripada benzin ke arah acetophenone. So react dengan R lah reagentnya. Okay, so the question is draw the structures of N, P, Q, give the reagents of R, S, T. Okay, suggest a chemical test to differentiate M from U, state the observation and write the reaction equation. So 9 marks for this question. Okay, so untuk jawab soalan ni, first kali kita tengok functional group yang ada pada organic compound kita. Okay, this is acetophenone. So kita ada C double bond O kat situ. Okay, carbonyl group. Dan juga kita ada benzene ring.
Okay, aromatic ring. Okay, and then kita tengok pada reagent. Okay, kita ada propanol ataupun alcohol, acid in the presence of acid. So, kena identify reaction apakah ini. Okay, this is nucleophilic addition reaction with alcohol. So, bila ketone react dengan alcohol, dia akan buat nucleophilic addition reaction. The product is hemiketal. Okay, dekat produk sini kita dapat hemiketal. Okay, macam mana structure hemiketal? Okay, so kita akan buat nucleophilic addition kan. So, C double bond O tadi dah jadi C single bond OH. Okay, C single bond OH. Okay, dan kita tambah satu lagi ikatan. Okay, untuk O, CH2, CH2, CH3. Okay. This is for N. And then for reaction with iodine, sodium hydroxide. So, reagent ni, reagent apa? Okay, ini adalah reagent untuk iodoform test. Okay, iodoform test. So, bila soalan bagi kita dua produk kat situ, PQ. Okay, sepatutnya kita tahu main produk kita adalah organic compound dan juga satu lagi tu observation yang kita dapat lah, iaitu iodoform. So, P is carboxylate ion and Q is iodoform, CHI3. Okay, next is reaction of M with S followed by T. Okay, so yang itu reaction apa? Daripada ketone kepada alkohol. Okay, nampak perubahan dia punya functional group. So, from ketone to alcohol, U. This is reduction reaction. Okay, reduction, kita kena tahu reagent yang kita gunakan untuk reduction. So, kita boleh bagi reagent lithium aluminium hydride followed by hydrolysis. Okay, untuk S dan T tu. Okay, ataupun sodium borohydride CH3OH lah, methanol. Okay, so untuk R pula, okay, R tu arrow daripada benzene to acetophenone. So, benzene will undergoes Friedel-Crafts acylation. Okay, untuk dapat acetophenone. So, kena tahu reagent untuk Friedel-Crafts acylation. Okay, CH3, COCl. Okay, in the presence of Lewis acid. Okay, as a catalyst, AlCl3. Okay, kenapa kita guna CH3COCl? Sebab acetophenone tadi kita ada C double bond O CH3. Okay, C double bond O CH3. Okay. Okay, last one, suggest chemical test tadi to differentiate M from U. So, M is ketone and U is alcohol. Okay, so kita kena tahu untuk differentiate antara alcohol dengan ketone. Okay, so biasanya untuk differentiate carbonyl from non-carbonyl compound, kita boleh guna Brady's test. Okay, Brady's test can identify carbonyl compound. So, ketone akan positif lah towards Brady's test, but alcohol will give negative result. Okay, so kita boleh guna Brady's test. Okay, so bagi nama test dia Brady's test, and then dia punya reagent 2,4-dinitrophenylhydrazine. Okay, untuk jawab soalan chemical test, okay, ada beberapa perkara yang wajib ada lah. Yang pertama, nama test. Okay, reagent and condition. And then both observation dan juga equation.
Okay, ini adalah perkara yang wajib ada untuk chemical test. Okay, so untuk Brady's test, for M tadi, orange precipitate is formed, means positive. U, no orange precipitate form. So untuk yang positif, kita kenalah masukkan equation. Okay, so ni adalah condensation reaction between carbonyl and 2,4-DNPH. The product is hydrazine plus water. Okay, ada satu lagi option, kita boleh juga guna Lucas test. Okay, Lucas test, the reagent is concentrated hydrochloric acid, zinc chloride. Okay, so observation for M, no cloudy solution form, and U, cloudy solution is formed. Okay, because U is secondary alcohol. Okay, it is secondary alcohol. So give the equation for this reaction. This is a nucleophilic substitution reaction. Substitute OH with Cl and the side product is water. Okay, I think that's all from me, Madam Salwana, for Chem Fullmark A. Let's target A for chemistry. Okay, that's all. Thank you.